réew mi ak tolluwaayam te nag mu nekk édition bu mujj ci week bi su ko defee ñu leen di ziar di leen ñaanal jàmm bu baax di leen ndokkale ci bés bi ndax bés bu màgg la waaye surtout tamit mu tombe ci weer bu màgg di sawru Ramadan Mubarak jaajëfal leen bu baax a baax ci safo bi ak kóolute bi ak ni ngeen di ànd ak Eyeafrica TV waaye surtout jotaay ji di Good Morning Africa kon ni ma ko waxee mu doon seen programme ngeen cee bàyyi xel wala nga ñëw gunge suba bu nekk buñ fi nekkee di waxtaanee réew mi ak tolluwaay ak leen xew-xew yi tey nag ñu ngi yéegal of course jéggalu bu baax a baax a baax ci tàmbali bi du suñu coobare waaye ñu ngi jéggalu bu baax ci loolu xam naa ne ñu bari ci yéen a ngi doon xaar pour ngeen ñëw ànd ak ñun ci jotaay bi comme ni nga koy defee toujours waaye léegi xam ngeen ni yenn yi du mun a ñàkk ci liggéey bi waaye du suñu yéene bu ñu sañoon toujours ñu ngi fi rek di ànd ak yéen incha allah ñu ngi jéggalu bu baax waaye du tax danañ ñëw ci ponk yu ñu fas yéene waxtaanee ci jotaay bi dina doon lu am solo ci programme bi incha allah ñu ñëw ci léegi su ko defee nuyu ziar kilifa aada yi ak kilifa diine yëpp ci réew mi yàlla defal leen jàmm di leen ziar di leen dokkale ci weer bi waaye ci bés bi ndax ni ma ko waxee tey juma mubarak la su ko defee loolu tamit dafa am solo ñu dokkale ñëpp ñaan tamit jàmm ci réew mi yàlla kon ne di ko saxal ak képp ku fay yeewoo yàlla defal ñëpp jàmm ak Gambien fu mu mënta nekk ci àdduna si yàlla defal leen jàmm bu baax a baax ci barki weeri koor gi waaye tamit ci barki yonente bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndokkale leen bu baax di leen wax jërë ngeen jëf ci gunge bi ak ci bàyyi xel bi jox kàddu gi Modou Mohamed Niang mu nuyoo monsieur le directeur bu pare incha allah ñu tabbi ci waxtaan bi ak yéen comme ni ñu koy defee toujours Modou Niang nuyu naa la bu baax di la wax juma mubarak Ramadan mu karim waaw Amadou jërëjëf yéen am ñaanal la juma mubarak baat bi xam naa ne daal yéeme na de tay de mënuma ci dara parce que li ma Mr Jammeh wax loolu moom du ma la ko mën a jox right now waaw xam naa loolu la nag boobu moom du mun a posé boobu moo naa nga mën a seet noo koy waaw jërëjëf wala juma mubarak ñaanal ko képp ku ñu seetaan si jamono ji ñu ngi la ko yéene di la ko ñaanal di am mbégte bu baax ñëwaat fi tey àjjuma la comme noo ko waxee daf de nekk foofu leen de ndar keppale programme bi si week bi ñu ngi nuyu ñëpp di jégalu si naka laati sax 1 hour dem na waaye ñu ngi jégalu si loolu am na lu taxoon waaye jàmm rek la su ko defee xam naa dañu gàttal tënk néew bi rek ñu dugg si ponk yi ni am parce que xam naa ne suñ gars yi moom ñu ngi ñoo aar bu baax am na solo ñu ngi ñu doon xaar bu baax a baax su ko defee nuyu leen bu baax ñoom ñuy seetaan fu ñu mënta nekk ci biir réew mi wala ci diaspora bi di ànd ak ñun ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ci loolu incha allah dinañ ñëw ci ponk yi ñu fas yéene waxtaanee tey ci jotaay bi dana ci bokk danañ def a bit of taxaw seetlu si match bi démba Gambia against Kenya ci World Cup qualifier yi match bi gis ngeen nu mu demee mujjee ndam demut ndam dikkul ku ne dugal sa morom ñetti bal daanaka nag ni mu yëf yi amee Gambien si jàpp ne waroon nañ ci génnee ak ndam war nañ cee def jàngat tuuti bu loolu wéyee dana ñëwaat ci beneen ponk incha allah bu ci kanamee boobu minister of environment dafa mel ni moom tamit taay coow daf ko topp bu baax a baax gannaaw bu mu jëlee dogal pour tànn soldat mu jiite li Forestry department bi dafa mel ni nag ñenn ci liggéeykat yi foofu loolu neexul leen ba tax na dañ pétition li nga xamante ne mooy ministre bi ci dogal boobu noonu ak ni yëf yi demee directeur bi nga xamante ne directeur forestry li nga xamante ne mooy département directeur bu fi nekk moom soldat la gars yi nag jàpp ne kooku xam-xamam màccut ci côté boobu lan moo tax mu war koo tànn donte ne ministre bi indi na leeral loolu ci nekk député waaye taxawul ba léegi daal ñoom dañ sàkku pour xëj na décision boobu mu del ci gannaaw waaye dafa mel ni ministre bi narut lu mel noonu lan lañ ci war a mën a jàngat ak ñoom lan moo tax ñu jël taxawaay bu mel noonu dinañ ci def jàngat incha allah léegi-léegi but before then dinañ jël a short commercial break appreciate suñu sponsor bi di Jaawal company ñoom ñi nga xamante ñoom ñoo ñooy gunge waaye tamit jàpp bu baax ci programme bi Jaawal nekk compagnie doomi réew mi ñu ngi yëngu ci secteur yu bari ci réew mi surtout ci wàllu ciment tayga ciment bi mu ngi fépp ci réew mi waaye tamit képp ko bëgg a tabax kër wala dëkkuwaay waaye tamit di defaraat kër yi naka noonu seen béréb liggéeykaay yi Jaa ciment wala boog tayga ciment bi moo sut bi
di preferred cement mu doon ciment bu quality njëg bi tamit baax na trop pour Gambien si ak képp kuy liggéey wala tabax ci réew mi naka noonu jaaraayis ñu ngi yëngu tamit ci wàllu dund bi jaaraayis bi mu ngi ci marché bi maalo bu quality neex waaye tamit sakkan mu ngi fépp ci seen petrol station si ci réew mi ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax ñu ànd ak ñoom apprécier leen léegi-léegi ñu dikkaat ci programme bi incha allah dal di wéy ak yéen ci ponk yu ñu fas yéene waxtaani léegi gannaaw soo commencé rek. all right welcome back mbokk yi ñu ngi leen di gërëmaat bu baax a baax ci ànd bi ngeen di ànd ak Eyeafrica TV seen jotaay Good Morning Africa programme mu doon édition bi nga xamante ne daf dee faral di ñëw di ànd ak yéen di waxtaane réew mi suba bu nekk bu waxtu bi jotee dooree ko altine bi ajjuma juróom-ñeenti waxtu moom mooy rendez-vous bi ñëw ànd ak yéen ci waxtaane réew mi tey nag ñu yéex a tàmbali ñu jéggalu bu baax ci loolu wax naa ko du suñu coobare waaye ñu jaajëfal leen bu baax su ko defee dana ñëw léegi-léegi nuyu yenn ci yéen ñi nga xamante ne ngi ànd ak ñun comme ni ngeen ko yàgg di defee ñu rafetlu ko lool waaye tamit ngeen di si seen ay comments danañ ko rafetlu ngeen bañ a fàtte di like mbir mi waaye tamit di siya affaire yi programme bi naka noonu kër bi haat bi wala love sign bi ngeen koy siya bu baax ngeen di partager ni ko gars yi di waxee dafay doon lu am solo di leen gërëm bu baax tey dafa mel ni Ibrahima Sabali moom moo jiitu gars yi ci comment section bi ñu ngi ko nuyu from Dubai Ibrahima Sabali ñu ngi lay nuyu bu baax good morning and thank you very much as always suma doom bi seeni fay nuyu naa la bu baax waa di la ndokkale ci ajjuma bi jërëjëf as always Mot Lamin Jaay thank you very much good morning Juma Mubarak to you moom mu ngi from Cagliari in Italy ñu ngi ko nuyu bu baax waaw séeri yow wax naa ko of course Juma Mubarak di nuyu ñun ñëpp Souley Mbaye from Finland as always good morning Juma Mubarak to you Sana Cisse from Stockholm in Sweden Juma Mubarak Alaaji Banta Sissoko ñu ngi ko nuyu moom tamit good morning Juma Mubarak and yeah su ko defee mu ngi noonu Ibrahima Mbalo Alaaji Seka as always moom Germany la nekk ñu tamit ñu ngi ko wax Juma Mubarak di ndokkale ñenn ñi nga xamante ne xëj na ñoom comment waaye ñu ngi seetaan te bari nañ ci lool car fa macha allah ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax su ko defee just quickly dinaa ñëwaat ci ñenn ñi ci kanam incha allah waaw ngeen continuer rek di partager di like di hit like button bu baax a baax naka noonu di waaw kër gi daal mooy heart bi wala love sign bi ngeen mun koo tamit di dóor bu baax dafay doon lu am solo di leen gërëmaat bu baax a baax ci ànd bi ak Eyeafrica TV ci ni ngeen di yàgg di ànd ak ñun di contribute bu baax a baax mun ñu tàmbali wàllu yëfi tàggat yaram waaw démba Gambia doon jongante ak Kenya ci World Cup qualifiers yi nga xamante ne tàmbali na bu yàgg démba nekkoon suñ ñeneenteeli match ci game bi boot ni yëf yi mujjee daanaka nekkut lu Gambien si bari di doon xaar wala di rafetlu donte ne sax ñàkkuñ game bi waaye dafa mel ni ndam bi dañ ko mujjee kof suñ loxo surtout ci anam bi mu amee ñu bari am nañ ci naqar somehow but football la is either nga win wala nga lose
wala nga draw so draw lañ ci am donte ne ndam lañ ci bëggoon seetaan nga match bi comme Gambien suñu bari dem ba gis nga after match bi social media bi ñu bari surtout last minute bu ñu consider that third goal was ñu bari gis nañ loolu mooy loolu am na ñu jàpp ne coach bi la ñu jàppale ñenn ci players yi la lan mooy sa jàngat ak ban réaction nga mun a def ci match bi démb. waaw jërëjëf su nekkee ne loolu dafa am nga bëgg a jàngat lu indi problème bi mun ngaa dalee fu sori. si réew mi sax mun nga fay dalee. waaw because dafa am lu ñuy xeeñ lu bari mënu ñëw play fii. number one problème bokk na si. because Amadou daf laa wóor ne Gambia gëj nañ toog gis seen national scorpion bi di play. waaw ñu fàttali match bi sax fii la ko waroon a play Banjul fii all right so loolu mooy major problème yi lu ñoo xeeñ lu bari si football mënuñ ko am si at yi. te dafa war a dakk nag. ñàkk a play sa réew. yes yow daf laa wóor ne match yi yëpp nit ñi ndogu dem si stade bi. waaw ndogoo si stade bi toog jàkkaarloo si askan yooku leen. gars yi duñ def lu ñu def démb. ak yeneen i match yi ñu waroon a am fii amul. ba ci Africa Cup Nations. ba si Africa ñàkk a dem bi yëpp. am nañu jàpp ne loolu. loolu lépp lu ñu dal rek. problème bi si ñàkk am place boo mën a play si dëgg def si bokk spécial stade bi ñaata at buñ ko tëjee ak léegi ak balaañ koo tëj Gambia géej fi am match soo problème bi yëpp in fact foofu la dalee. soo moo tax lu tuuti rek nga see sikka booy du bari man lu maa sikka gars yi lu gën a bari mooy li tax mënuñoo play fii that's the problème parce que nag xam nga nit lu see bëree bari fans yi dafa am lu ñoo def si yow. nga play sa biir kër dafa am lu moo def si yow yow óolu na Kenya match bi Independence Stadium. li gars yi di wax ne jaa di 12 man in the pitch. mooy fans yi. yes ñi fees ko Gambien si fees ko toog support suñu gars yi daf laa óor na lu match bi du demee nu mu demee woon because home advantage bi dafa dee nekk. ba loolu Gambie amul ko. so da ngaa gis ne loolu leneen lu mu am si biti rek dafa mel ni ku faraatu soo nekk nag full nation bu mel ni réew mi ñaata at léegi mënuloo play sa home match sa dëkk loolu is a number one problème loolu loo am rek xamal ne loolu nga deserve. yes loo si jëlee rek xamal ne loolu nga deserve moo tax du ma blame di boys. too much. waaw donte ne nag démb lu xew. non yes foog mooy naa ñëw si loolu donte le am na lu xew démb sax. waaw bu ko am na fu nga xam ne nii. ñoom tey am na fu ñuy yegg ci football ñoo si gën a bénéfice den di country country bi li mu see am mooy doomi réew mi la ñoo doon ak fiw bi li nga ak mbégte bi ak leen dimbale seen famille ak ñeneen sax waaye nag bénéfice bi li si gën a bëri si sa dem people like min te ñoom baro they play well but exemple lay jël ne tey lu ñu nekk di am si football di Gambien si yëpp nekk bénéfice suñ ko ñoom ñoo ko bénéfice ak seen famille ak som koo xam ne yàlla def na sa war sa nekk si seen loxo te loolu dañ leen ko yéene ñaanal leen ko moo tax it ñoom it am na fu nga xam ne war neen try bu baax a baax. te bugg ñu am ñooñu ñu mel noonu ñu bëree bëri comme yeneen réew yi ñu ngi ko amee. thank you and secondly fu ñu dem du dëkk ki nga dajeel du suma dëkk. stade bi dafa empty soo foofu tam jamante yi dañ ko waroon a ñeme jam-jami wane ne tam yi tam soldat mel ni soldat bu représente si dëkk am ay tic-tac yoo def but first problem why we cannot play our home match in Gambia. that's the major problem te loolu daf ñoo toppa nag fekk jogun si disappointment ni du mus di jeex si yu mel nii waaw du passé coming back si game bi xam naa ne di ngeen follow football fans football leen bu baax dañ ko dee follow because man my team is after Gambia Europe moom daanaka sax bëri moo fa team waaye club in Europe Madrid is my team xam naa ne bokkuñ team maa yow so Madrid soo ko faree rek yow bu yàggee sa nga nekk coach waxantuma laa nag mooy loolu so nu ma dee toppee football si loolu gis naa ne démb coach bi def na boys yi waroon nañ gën a mun a am seen tic-tac yu indi because mënuma dugal 2-0 2-1 2-2 3-2 last minute tëjuloo sa 18 bi comme noo ko waxee léegi sax trop boobu war na ñëw wala bu ñëwee war naa fekk équipe bi jaxasoo man moom boobu moo ci gën a métti war nañ referee bi war naa break game bi balaa trop bi di ñëw man nuñ considéré third goal bi moom loolu moom su ma xoolee sax dama dee nga ñëw mais ni ko kele al ni si 6 yard box loolu moom it was very dafa xaw a cheap trop dafa cheap trop you know from a throw ball bi ba si box bi booy defender yëpp ñu ngi fa and other players non feesul sax te then it was at the 9 minutes yes movement players yi sax dafa lu bari def ci des coach bi ci boppam dafa war na yóbbu gars yi ñu tëj ñoom ñëpp ñu lifin but
maybe it was meant to happen, but it could have been avoided anyway. su doon yeneen team di nga gis gars yi poussante ba referee na foofu kay moom waaw wax trop bi mu taxaw mu dem wax ak gars yi xam nga loolu dafa confuse ni gars yi waaye yooyu yëpp defuñ ko mooy loolu waaye anyway yéeme na trop waaye daal am na lu ñu waroon a def game bi suñ game la woon non suñ game la woon waroon nañ ko mën a win team bu dem nga jiitu 2-0 nga jiitu 2 goals to nil waaw si second half bi la sa de waaw second half bi la you know nga jógee foofu ñëw ñu nga consider yeneen 2 goal yàlla def nga amaat opportunity score 3 goal nga dem ba mu des just 6 minutes old in that additional time nga war cee concede goal coach bi def ci waroon a liggéey waaye am na ma gis ku bind tamit play mag yi tamit ñoom dañu war na step up war ñoo soxlawaat goal moment boobu non ñoom ñëpp dañ war a ñëw si équipe loolu stratégie nga ni doon pour nga mun a defend parce que yow 3 point bi nga soxla rek jeex na at that moment because match bi jeexoon na ba pare man kay anyway loolu daal moom nekk na si lu nga xam ne daal naxari na Gambien si trop waaw definitely waaye man moom nag suma foos naxar mooy lu tax ba léegi mënuñu play suñ match yi home si kër gi waaw foofu moom very fundamental match yi bëri ñi ñàkk Amadou buñ ko play woon ba kaw dañ ko win te Gambien si nag den yàkkamti gis seen doomi réew yi di play ñi ko yenn réew yi di defee ñu toog seen état support ko mu jeex nga dem ñibbi ba pare mon ñang for some reasons the ministry bi tamit they are just muted ñu ngi silent over this thing dafa yéeme de du ñoom du management stadium bi du at some point update sa yow pour nga am ko léegi CAF ñëwoon na fii bëggoon nañ fii play suñu last match bi qualifier nanguwut communiqué nañ ci waaye depuis boobu ba léegi mënuñoo wax Gambien si léegi la fan la yëf yi toll nit ñi xam defe naa lii bët liggéey bi ak li si nga ne balaa weer bi sax waaw waaye léegi kenn parce que am na yeneen pitches yi nga xamante ne right now ñu ngi fee play yenn match si Afrique ñoom gënuñu ñoo baax le déedéet gënuñu ñoo baax le ay ground loolu laa gis so what is the problem ñun suñu stadium bi nu mel ni right now it's one of the coolest am na lu si nekk de waaye am na lu si laxasu nag te loolu mu ngi sonal réew mi mu ngi sonal réew mi Lamin Kabab Bajo recently mu ngi woon Morocco ak di secretary general de su daf xam naa ne xaw ma da def nañ ko defuñ ko waaye dañu waroon a wax ak CAF foofu wax leen ne booy lii nag doy na léegi kaay leen ngeen seet suñu stadium bi booy requirement bi wala fii whatever it should be enough xam naa ne daal moom lii ba kañ li si nekk moom daal rénovation bi moom li si laxasu war naa defaraat bi ñëpp dañ ko rafetlu bugg nañ ko nuñ ko defee stadium bi ku fa dem di nga xam ne liggéey am na fa that's the hard fact waaye liggéey bi nag nu moo demee tamit is consuming more time te loolu mu ngi ñoo xont comme ni nga ko waxee as a country because right now match bi mu play woon démb against Kenya in Ivory Coast Banjul fii wala lañ ko waroon a play te ci World Cup bi right now ñun duñ play Africa Cup Nation 2025 mooy bi am next year in Morocco this year sorry in Morocco waaw because loolu tam daanaka dañ ñàkk home match yi yëpp daanaka waaw exactly yëpp si biti lañ ko play this World Cup qualified this is our 4th game you know and I mean, ñaata points benn 4 points lañ am which is 4 matches possible 12 points yaa ngi am groupe bi laa bëgg a seet sax Gambia 5th position la nekk you know demba soo winoon sax nga am 6 points nga romba Kenya you know den nga nekk behind Ivory Coast and Gabon at least yaa ngi war a play Ivory Coast on Monday soo winoon foofu nga close gap bi you know then the remaining matches at least soo mënta play jël fa force sax mu ne you could have fight for a second position nga dem play off but right now moom dafa mel ni our chances of playing World Cup how much is fading away anyway waaw groupe bi baa ngi nii Gabon fu nekk ni te ñoom play waaw ñoom ñu ngi am 12 points Ivory Coast playagul moom for 5th game am bi mu ngi am 10 points you know Burundi 7 yow Burundi yi nii ñii waru ñoon ñu dañ fi nelaw ba ñi yëpp dóor ñu booy non Burundi yi non ñii booy Burundi moom kanaa kon gars yi ñoom dañoo far cité Ivory Coast ñoom ba seen game bi jot ak ñoom Scorpions waaw because Ivory Coast leen play match bi ñu ngi war a play Ivory Coast on Monday waaw fan naa duñ delluwaat fen dañoo stay rek ñoom waaw foofu la ñoo des ñoom foofu la ñoo des so fu ñu play woon démb sax maybe so foofu la ñoo play waat maybe I'm not sure but whatever foofu la ñoo play so Ivory Coast sax démb xam naa ne loolu moom soo fa amee draw sax loolu that's the best result am nañ opportunity pour ñëw match boobu su fa Gambia amee draw I think it's the best result yeah absolutely yeah it would be the best result yeah you know in 5 matches Gambia played ñu am in 15 points yaa ngi fa am only 4 points team bu bëgg a dem World Cup it doesn't look good anyway definitely yeah so
lan lañ soo gars yi ñu ne ok boy si play bi moom coach bi xam nga coach bi tamit am na ñu ko nekk di tàngut de because coach bi ñëw na indil na Gambien xam nga ñun tamit Gambia tamit ñun ñoo wax ne dañ bëgg a team buy attaque am nañ ko de waaye mu ngi attaque bi tam gis nga de waaye ñu ngi attaque bi coach ñu ngi concede comme lan waaw loolu nag coach bi moom loolu mooy problème yaay lijjanti loolu nag xam nga Tom gars yi dañu wane Tom def to defensive waaye Tom bu defensive ba mu score benn sax ak loo mënta jaar dina ko defend ñu win te football na win rek moo am solo win rek am solo gars yi nekk di ko criticize bi benn ak léegi team bi nu mu mujjee moom tamit last matcham yëpp a bon mu dem Africa Cup of Nations mënuñ ci win dara depuis boobu nag ba léegi foog naa every coach moom bu ñu fa jógee ba léegi team bi daanaka mu ngi ci problème waaw coach bi ñëw na try na indi na change na style of play you know am nañu more attacking team you know player yu fa nekk they are so living but gannaaw bi ak sometimes yéen a I don't know mistake yu fa dee am dafa bari trop dafa bari trop te loolu war nañ koo seetaat so against Ivory Coast on Monday foo nga ne diggante fii ak Monday mun nañ cee liggéey am na lañ ci war a mun a jàngee am na some positive yi nga xamante ne war nañ koo mun a defin si game bi because one thing mooy score nañ ñaari goal gars yi concede so team bi ba léegi with the maturity with all the maybe with the determination ba léegi fexe nañ ba score waat so loolu tamit positive la waroon na bëggoon nañ ñu win because usually time boobu ñun buñ jiitee ñu concede ñu rek problème la doon nekk so but this time I think it was much better all right so du yomb nag because play nga ak empty stadium yaag sa beneen dëkk ngeen draw nga war a dem play ak nit ki dëkkam it's a game anyway anything can happen but am na si lu nga xam ne soo ko tegee si football rek nga analyse ko it will be very difficult pour Gambia mu am foofu 3 points I know you are a sport journalist but it's not easy it's not gonna be easy so lu ma predict for my draw is the best result for Gambia because Ivory Coast what ñoom fu nekk nii they will be eyeing for first position 2 points moo nekk seen diggante ak Gabon and they would want to win te foog naa ne maybe ñu play tey you know against ñan la ñoo play sa ñen ban team mene moo play xaw ma Seychelles la xaw ma Burundi let me check that quickly Ivory Coast and no maybe this is a mistake here because Burundi Ivory Coast la ñoom ñaar la and on paper you give automatic favorite to Ivory Coast on paper you know so ñoom ñaar ñoo war a daje maybe tey wala likely today because I don't think Ivory Coast mun a play Saturday and play Monday also against Gambia so what is logical mooy tey ñu play ñoom ñu am rest of course 2 days ñu mun a prepare against Gambia on Monday so ñun at least we have extra day rest ñu mun a prepare for them you know so mun ñang the others are blaming the minister again for li xew nii yëpp because ñàkk a play bi fii is a problem the government dafa mel ni daal dimbale wuñ nit ñi and others mu ne play si tamit some of them because démb gis naa player bu mel ni Ibrahima Dabo sadly ñu ngi ko live in social media but du moom kese it's a team when it goes wrong it's a team if it goes right it's for everybody donte ne sax at some point dañoo single out 1 or 2 players yi nga xamante ne def nañ mistakes here and there but usually it's the team la ñoo wax parce que tamit bu fekkoon ne moom moo score woon tamit démba du moom rek la ñoo praise so football sports like teamwork la so that's why we have 11 men in the pitch you know stadium remains to be concerned okay now seeni Uncle Sall waaw tey gisaguma ko sax de maybe mu ngi ñu doon xaar foog ne duñ ñëw because dañ let a start right GFFO are not interested in playing in our own stadium because of their per diem GF is okay it's cropped to the core very sad the Gambia benn maaja ay 15 million yooyu noonu loolu dafa way stade lenn nag Amadou Gueye moom su maaj bi stade bi su parewul Gambia gi da nga sax Gambia situation today bàyyi loolu waaye bul wax loolu suñu dëkk bi mu ne Gambia non boobu bàyyi ma bàyyi ko noonu ok boo teg si bloc waaw boobu moom xam naa ne ndeysaan xol baa jeex rek
xam nga nag léegi dëgg nag ñàkk a play sa dëkk moom neexut. non neexut amul ba pare affaire dafa yàgg. fu mu nekk nii moom amul. ba pare man ni ñu ko noppee nii man loolu dafa ma xala jaaxal trop. amul fu mu ne askan bi ñoo war a jël seen matukaay xam nga lan la. ci naka. su nekkee ne qualifié tuñ nii si World Cup bi nii ba mu jeex. waaw waratuñoo jël ay 15 millions di ko yóbbu di Morocco di play ñun dañ am fu xaalis di duga foo xam ne ni moo ñu ëppal njëriñ sax lii my friend. dafa bari de. loo bëgg a wax si national team bi mu play. jëratul ñu dem ba ñeen toog rek ba fii pare Amadou. waaye xoolal yow soo waree play nga fay maaj bi soo waree dem li nga war a play sa dëkk am si income nga delli jilaat beneen xaalis def ko si imagine lii ndey dem Maroc ñaata million la fédération bi de demande. gis nañu 15 millions. this time mënuñoo dem 15 millions loolu ñaata lu fu mu xaj ci réew mi dafa bari. this time mënuñoo play Morocco parce que Morocco ñu ngi defar seen stadium yi pour waajal World Cup bi. I know. so moo tax Africa Cup of Nations bi sax. waaw exactly AFCON bi laa bëgg a wax sax. ak tamit World Cup bi. the government mu ngi lot of money in si team bi ba pare li ñu ko teg mooy ñàkk a mun a play sa biir dëkk balaa loolu nag booy nen jël hold on ñu toog. hold on because Amadou xaalis bu ñu say spend and without no results loolu tam jaru ko nag Amadou. ñu waxante dëgg jaru ko. Gambie balaa moo qualified Africa Cup of Nations ni am toog na fi ay at bokk si participation yooyu. léegi nag ñam nañ neex na dañ bëgg a continuer di dem. waaw boo bëgg a continuer te amuloo li ñoo continuer doo mun a dem da ngaa nekk di wéy sa xaalis si dëkk bi so loolu is not a problem. I think the best. waaye daanaka suñ ñaari qualification bi sax tamit suñ match yu bari si biti lañ ko play. non loolu Amadou kañ ngeen gëj a play fii stade Bakau. yàgg na de. depuis Angola xaw ma Oba kii fu mu nekk Oba fu mu nekk mooy last game bu ñu play fii si loolu kañ la kon naa yow ñu ngi foo mën a yow. it's quite a long time. dafa yàgg. definitely. loolu booy bu gars yi ñëwoon France si stade bi fii bañ caaj si Gambie sax si depuis boobu léegi match amu fi daanaka. waaw dama Gabon la woon de. Gabon waaw Gabon. depuis boobu ba léegi. match amu fi. ñoo play. waaw te yow soo waree dem play biir dëkk nii itam fédération bi itam mel ni affaire yi dafa baax si ñoom bu ñu waree dem demande ministre bi jël ay millions si yóbbu seen poche yi fees ñeneen seen poche fees. lu tax nanguñ ko play Sénégal ifin stade Lat Dior mun nañ ko faa play ba nanguwuñ because fii dafa jege fii yeneen am na looy def fii la ñoo toog si yaa ngi koy def stade Lat Dior gii mun nañ ko faa play ba duñ ko def am na match yi nga xam ne duy fekk Sénégal play mun nañ ko stade fële ba dañuy yenu suñ gars yi fii ak suñ millions yi yóbbu ko Morocco séddoo ko fa ñëwaat ak loxo yi ne ba keñ dafa war a dakk dëkk bi am nañ soo mel ni point fu mun a dugal suñ baxaani si lopitaan si mbéy si njàng si anything loo xam ne ni mu ngi fi lu fi doy notin ñuy continuer rek di jël suñ million di wàlli ba keñ nen xaar ba lu ñu am moom pare ak li si ñuy wàlli bu ki nga wàlli mu wàlli li si la ba pare nga am pourcentage ndax ñun sa naka la ñoo MT stade noo fa amee pourcentage te normally foog naa si football boo demee sax yow sa bopp am nga si wàll si stade bi nga dem da nga jot sa pourcentage sa biir dëkk moom waxi noppi fii match bi fi amoon Gambie ticket si bu ñu réglé wu toogu yi fa nekk ticket du fa des yëpp nit ñi dinañ ko jënd dina am ñu toog sax duñu am place loolu ñaata million la so loolu yëpp nga nekk di ko ñàkk amuloo dara loo si mane ci di jëlaale si dëkk bi di trouble di jël lii seen guddi yi loolu dafa war a daka ñu nekkul si dëkk bu xaalis bi di tuuru dëkk bu waaw yéem na de yi tamit nag bagage yi dafa métti de wel xam nañ na nag Gambie mu ngi door a qualified si dem Africa Cup of Nations booba la jot nag loolu ku ne xam na ko loolu du sens ñu ko fekkee la loolu kenn mënu ko wéddi bon nag after that amoon li si tegee si ay métti ak xaalis si bëri yi si dem dafa bari te sport rek nekkul si dëkk bi fi ñu war a dugal suñu xaalis there are so many areas yoo xam ne we need money de man ba léegi mënumaa comprehend nga waxoon naa leen ko fii ne ni dinañ demee AFCON lu fa xew fa ak yi fa dégg yëpp ku ko lijjanti ba tey nii dara France nekk waaw yow moom da nga dee toppal moom dëgg da nga ko dee wax non man da nga ko dee waxaat ko hay te loolu mun nañoo toppa de but in a serious country something like that happens it's an obligation the authority asks what went wrong lu xew definitely from balaa team bi de problème bi start ñu génnee millions of dollars ñu réglé boobu eegal leen ci plane bi ñu dem delluwaat dem but somebody should be held responsible of certain things so that
moving forward dinañ avoid lu mel noonu but that thing a similar thing could happen because luy xew na fi gis ne everybody dem na dara xewut lii xew na nii rek kenn xamut dem nañ foofu coach bi dem ba ci tournament bi mu pare ñu de bëggoon naa bàyyi loolu yëpp waroon nañu wax Gambie si la li xew yëpp ñu xam ne am na ñi nga xamante ne dañ gom mbir mi te luñ cee dugal yëpp lii national team la it's not for GFF wala the ministry wala whatever ñoom dañ leen tax they are responsible to administer certain things in the game soo ne football GFF ngay wax ministry bi is all for sports and youth léegi nag bu fekkee ne problème am na dem nga a major tournament of that matter war ngaa ñëw wax Gambien si lii ak lii moo xew moo tax ñu dem foofu sax xëj na wii noonu technically we were not living coach bi xëj na bëggoon naa dem but affaire xaalis tamit nii manque xam nga yooyu because am na yu bari ñun dégg nañu fa xew te noonu la am na yeneen yi nga xamante ne waxaguñ ko sax te loolu it was an obligation ne wax ne technical report waroon naa am mu génn financial report waroon naa am mu génn the list ministre bi ñëw toog face press bi explain Gambian si what has transpired with his technical team the GFF could have done the same wax Gambian si wala ñoom ñu def a joint press conference but that never happened so Sénégal soo gisee seen football bi depuis boobu mu teguwaat yooyu I remember in 2008 bu ñu leen xañee ñu qualify that's AFCON booy dañ toog seen télé yi daanaka sport boo xool ay weer ñu téye ba ñu foog lañ ñu dissolve seen association seen fédération at that time ñoom ak Augustine si lañ ñëw téye football bi def ci luñ ci war a def demuñ depuis boobu African football ci ban level lañ nekk in all categories Sénégal gëj nañ ñàkk a dem sax ba depuis boobu ñàkk nañ dem sax depuis boobu gars yi dañ dee qualifié waaw depuis boobu that was the last time loolu daf leen naqari woon ñu jógee fa ñëw fii under 17 fii lañ ñëw study process bi time boobu ñun Sénégal under 17 ñu ñoom 2017 2005 bu ñu ko winee fii daf leen jaaxal naka la Gambie mun a winee CAF ñun mënuñoo devine loolu tamit ñu def ci jàngat indi fii di ñu loolu suñ kanam la fii boo yaa ngi si exactly ñoo play fii ak ñum test game gars yi ñoo fii win ñu winaat gars yi dem waaye depuis boobu time boobu under junior categories in Africa soo waxee Gambie Ghana Nigeria Mali ñoo di dominant force youth level te ñooñu nag junior yooyu ñoo war a màgg dem si exactly ñoo doon transition ñoom Michael Obi yi ngay gis time bu nekkoon ci ñoom Obi ñoom Michael Essien xam nga ñoom am nañ si résultat yu baax yow junior yi nga doon seetaan yow ko si gis si ñi ko si gis si senior yi doon play démb ak at yi passé bariwul dañ ko day maintain loolu that's the problem so a lot has to be desired in our suñ doxalin yu bari daal ci communication continues to be a problem loolu léegi nag dañoo bàyyi ba nit ñi commencé di rumo yu bari wax and they are forced but to react in most cases génne press release wala ñu commencé dem ci media bi fekk waroon nañ koo def teel comme stadium bi right now ministre bi war naa mun a fexe mu communiquer ci wala wax stadium manager bi wala management bi ne leen wax leen Gambien fii la yëf yi toll because everybody is interested and wants to know lan moo xew lan moo tax bi léegi mënuñoo play biir Banjul and we are seeing other stadium yi nga xamante ne gënu ñoo baax li right now billaay man loolu amul su ma ko seetaanee sax da ngay gis stadium yi nga xam ne booy fu gars yi de kickee penalty sax billahi da ngaa foog ne fu ba pare da ngay gis foofu du am sax ñax ñu alaaw doon ñi play léegi lu nekk si gannaaw lii neexu de waaye war nañ koo seetaan kay loolu man lii dama si blame suñ fédération bi because ñoom when you come to that area ñoom ñoo war a def communication boobu noonu waaye dafa mel ni dañ si seetaan sayti ministre bi trop waaw dañ leen si seetaan trop parce que yooyu ñoo ko war a liggéey ñoo war a dem ñoom ñoo xamante kaaf wax ak ñoom ne leen yéen lii pare na bu diw sàngam wala bu dëkk sàngam compare ko ak suñ bii moo tane so waaye dafa mel ni daal la defuñ si liñ si war a def te dafa mel ni ñàkk si def liñ si war a def is their personal interest am si ñoom yes jàppuñ si combat bi dara xam na léegi ba kañ man gëj nañ si am update sax at least ñu ne ñu noonu sax next month loolu laa lay wax wala July wala septembre dina pare at least nga dundee yaakaar te man di GFF si boppam ñoom ñoo ci waroon a gën a mën a pousse li parce que ñoom ñoo gën a am rapport ak CAF ñoo ko yore national GN aussi non GFF laa wax GFF ñoom bagage yëpp ñoom la waaye ñoom daal
even si liggéey yoo xam nga ne liggéey bi fii bu mu commencé there was a problem between them and start management and the ministry yëguma boolewuñ ma si loolu leen doon wax benn dëkk xam nga loolu xoolal loolu rek kii naan yëguma kii boolewuñ ma si kii naan lu mun ta xew danañ leen ko dee wax di geegante ay mbir te loolu kenn mënut a understand loolu yow loolu fi Gambia rek la moo xew di stadium manager bi ma Ibu ba pare nguur gi tam mel ni ku ragal jeefe soo waxee ñu naan ay FIFA ay CAF di jëflante nguur loolu wax bu yàqu la waaye loolu du Gambia rek ifin doo waaye loolu leen war a teg si suuf Amadou nguur mënut a ñàkk a jëflante GFF buñ soxla xaalis jëflante moom dañ dee jëflante léegi nag naka laa yow li nga problème bi mooy interfere lañ I know but sometimes you interfere on the ground da nga koy def si suuf mun la fee nekk soo waree dem maaj ma jël xaalis askan bi lu am ne 15 millions jox la ko nga dem ak moom nga ne du ma am si yow wax loolu wax mu dama si am wax si nii wala si ne naa si wax ba nga dem reporté ma collaboration moo ci mën a am collaboration ak consultation waxtaan ak yooyu pour for the better but not to nga interfere foo gisee FIFA bañ ko mais des ses raisons ak yooyu te loolu Gambia rek lañ ko bañ a réew bu ko def moom dañ lay sanction ñu bëri dañ day strict seen government dañ si day strict comme ñun right now nii xam ne lii moom du mën a continuer mu interfere si système bi waaw mu affaire yi léegi gars yi suspend la ñaari at nga defaraat balaa loolu fekk affaire yi teguwaat na ci yoon boobaa gaa ñëwaat négociation because CAF tamit wala FIFA tamit duñ bëgg a benn réew toog pléwul bu fekkee ne fii ñun dund nañ fi ñaari normalisation committees time buñ fi génnee ñoom Moustapha Kebe génnee fii ki nga xamante mooy Sidiki yooyu yëpp normalisation committee jaar na fi so loolu métti woon na bu baax ci ñun ba bëgguñoo dundaat loolu right now ministry bi ak GFF war na ñoom mën a liggéeyandoor bu baax a baax. non si wax ban collab bu. si kaw nii. waaw loolu laa la wax waaye ñi ngay liggéey si waaye si suuf. ñoom ñaari parti si loolu lañ nekk di wax. si suuf. waaw am na ñu deful lu ñu war a def. am na si suuf ñoo xam ne nii daal foog naa ne bu ñooy lijjanti xaalis bi ñoo dem football yi la ñoo gën a am rapport ak ministre bi. léegi loolu xam nga loolu léegi ministre bi naka la mën a jëlee kon ne di demande xaalis ci COFAS Gambians bi pare ñoom xam ne ñoom ak GFF nekku defuñ nii loolu. bu nit understand ko dana jafe. waaw Amadou. parce que it's their responsibility pour ñu management bi ñu ne boolewuñ kii ne boolewuñ kii ne waxuñ ñu. loolu moom woos na. waaw loolu moo laa woon ne ñii. dañoo sëlmal nit yi nii rek waaye am na ku si deful li nga war a def. loolu moo fa nekk. loolu moom woos it doesn't hold water anyway. so loolu yëpp seetaan yi nguur gi moo ko waral. am na si lu nga xam ne da ngay play carte si suuf yow bu dul yow sax waaye am nga da nga war a am ay éléments yi la nekkal si suuf di play ak gars yi waaye seetaan yëpp booy am na si fu nga xam ne fekkee ne moo ko te fédération bi lu si bëri ñoo fa dee jiitu ministre bi si boo demee wenn yu comme kaaf ak yooyu noonu liñ fa mun a lijjanti ministre bi mënu ko faa lijjanti waaw so loolu nag boo si defee ku nga xam ne ni moom mun na am kontaan si sa mbir yow kañ nga see am lu baax yes boo si amee fédération bu nga xam ne mais bi yow sax bëggul nga am lu correct bëggul nga am si result su correct yow di nga am lu baax affaire la de so moo tax nag su time yi ut ko jotee yow da nga si war a takk sa ndigga mu óor la ne kii di fi ñëw nekk son din interfere si nangam ñoom ñoo ko def des na si ñoom Modou Lamine it's very sad indeed it's very sad the way things are happening but I hope you learn from our lessons saying again South City money the millions here young the millions could have been used in agriculture and health man ne foofu moom a gën a no but it could have been used also ni nga ko usee tamit si sports bonut by xëy na nag results yi ñàkk a ñëw ni ak ñàkk a play si dëkk bi because tamit ndaw ñi ci lañ bokka te am na ñi nga xamante ne ci football bi lañ ko yaakaare dañ ko def as a career and they are young te ñooñu mun nañoo indi réew mi lu ne. yow waxuma la dara rek Amadou seetal léegi yéen seen paak bi pareegu Mboyo paak pareegu Serekunda West ñu ngi koo close ñu ne ñu ngi koo dem defer dañ ko fay defer balaa nawetaan bi di jeex nga fon ne nag ñoo fa di tëdda du baax dégg nga léegi wax ma si dëkk bi lu fi correct si tàggat yaram. right now moom. xanaa FIFA Gold Project te boobu sax. amul date standard. bu ko beñ bu correct sax nekku fa. boobu moom mënuñu fa play benn international. loolu mënoo fa loolu ne training rek ak lii la ma. waaw den ban picc moo fi su du Serekunda East. te boobu sax grand bi mooy loolu. bu ngay ñëw soona because boo fi benn bu fi baax la. moom rek moo fi Manjaay boobu dafa tane rek ñoom fii giri rek leen am maanaam kenn du mën a dugg loolu moom defar nañ ko waaye picc bu normal. dressing yu correct standard pitch. non loolu amuñ ko fi loolu correct bu fi. amagut. den boo demee Brikama box ba di same thing paak yi nga xam ne nii boo fa demee
da ngaa foog ne construction moo nekk fii xeer yaa ngi jóoree fii lii ngi jóoree fii nothing organized ma ne leen fii si fi maaj tojee ñaata ki AK-47 moo fa ne xeer yooyu ñoo gën a garaaw AK-47 loolu dafa correct ñu dañu war a seetaan suñu bopp amul what is our problem yeah and we said you want to compete at the highest level yow sa paak si sa correctgul yeah it's the problem infrastructure moom correctgul is key is moo tax ne correcgul boobu moom Manjai dem naa fa gis naa la fa ne non Manjai Serekunda West yooyu yëpp Banjul Bakau xëy na moo tane a bit but Bakau tuuti rek Bakau dem naa fa loolu laa wax moo tane tuuti ak but standard bi nga xamante ne moom picc bi tax ñuy wax fi mini stadium yi fi tane woon xam nga nag GFF foofu lañ tooñee tamit nit ñi bu baax tamit football stakeholders yi ñoom ñoo ko def ñoolu moom mooy lan lu fi tane woon ñu ñëw ñu yaaxal loolu ñu ne dañoo defaral lu gën standard ñu ñëw mënuñoo def dara lu ko dara leen fi mës a def picc buñ ne pare na daal buñ ko ubbee ñaari fan ñett da ngaa foog ne dafa am ku indi géetam di ko fa fanaanal si guddi xam nga fu ñu dee tëdd du am da ngaa foog ne noonu la ne xam nga monsieur man xaw ma liñ si dee dugal fu ñu ko dee def la xam nañ fi am benn coach tubaab bu jógee Germany xam naa ñuy seetaan time boobu ñun ñu ngi cover league bi sport reporters ñu dem Serekunda East time boobu mu play foog naa young Africans la doon coach I remember léegi te pitch boobu Serekunda has ever been the better pitch buñ fi mës a am. non ba léegi nii sax bu ko gën nekku fi sax non fi time boobu laay wax de. waaw mu dem mu ne mu after ñu win ko ñu last coach what went wrong or something like that mu ne how can I play football in a potato farm the ball cannot move cannot roll and you want me to win. si lawtani pataas. kooku si lañ ko sanction dem mu ñibbi. loolu de mooy lawtani pataas moom. mu ne bi non honestly te ñun time boobu la ñu wax ne moo nekk suñ te paak bi time boobu laa la wax de jamono boobu mu tane woon de. balaa moom moo nekkoon di bés boobu. ay moom mu ne it's a potato farm how can you play good football in a potato farm ah loolu nakari GFF nakari gars yi ñu ne coach bi war sa wax loolu nag ñu sanction ko lu tax waru ko waaye moom after boo xoolee ba xool nga xam ne kii li mu wax. parce que fu mu jógee la xëy na ak standard potato farm yow ñii mu ñëw fi mu lifin ko mu ñëw di bi boobu ba léegi taxut te man de am naa ne jaamoon daal bagage si jaaxal na ma. c'est un problème. yéeme xoolal keroog dama dem Manjai ma xool beneen bi boo xam ne Fada naka moo leen ko defaloon boobu amul yàqu na dara xoolal defaraatuñ sax dara foofu noonu mooy bu leen Fada Gos xaw ma naka la. waaw Fada Gos. waaw. xanaa moo ko defaroon Manjai soo demee foofu léegi. ñu ne la fii dafa xoregoon. tof moo fi nekkoon. non da nga wax ne déedéet. understand Seydi where is the football Gambia stakeholders yi ñoom ñoo koo doxal. mooy ñu moom club si regional association si ak leen nii nangam bot mooy loolu. ñooñu si boppam ñoo ko rek. tamit daal football fans yi ñoom lu ñu mën a wax mooy wax lu complet right now nii su ñu Gambie xoolal démb li buñ ko play woon Sénégal fii comme na ko wax yéen a fans yi mun nañu dem support boys yi dañoo jël boss yi nii. waaw fay lu yomba exactly. bu ko di nga wàññi million sele nga def ko si boss bu dee faroon a fay 500. nga fay 250 nga dem. moo tax saa mu ngi agree with yow mu ne Gambia solution today me I agree with Nyang we can play in Senegal and Gambian fans will be able to attend it. Why Morocco? That's the question everybody continue asking but boo ñu ne Morocco soo demee foofu dañ suñu xarit lañ dañu dee dimbale free dañu ñëw fay ko ak yooyu soo te fii mënuñoo play fii and again it is a chain work between the ministry and the federation they are scratching each other's back at the detriment of our beloved nation I entirely agree parce que tamit ministry bi nu ñoo doxalee ak GFF doo xam sax which is which so ku nekk mu ngi wax ne affaire yi ñu ngi ku nekk mu ngi def li nga war a def affaire yaa ngi dem soo léegi because bu tukki tamit ñoom tamit dañ dee tukki waale de bu dee loolu la kay so da ngay waar but anyway nañ am hope rek maybe from here next time CAF comes here nañ approve suñu stadium bi ñu mën a play home because Gambians can't wait anymore ñu gis suñu national team bi again coach bi sax bu yàggut wax na ko ci workout bi bu mu dasi ak sport journal association mu si weeri koor bi am ak ñoom iftar conversation sort of wax na ko mu ne moom si boppam ak players yi ak ñëpp daan dañ eager pour mun a play ci Banjul so loolu is for everybody so loolu dañ ko miss loolu dañ ko gëj a am trop everybody miss that so well maybe because time baa ngee dem finally ñu move on to the other talking point tey ci Standard newspaper ñu ngi wax ne ki nga xamante moom mooy minister of environment dañ ko petition environment minister petition of appointment of soldier as director
waaw moom naal kii moom bu mu ko tànnee ak léegi coow li bari na concerned staff at the Department of Forestry have petitioned the Minister of Environment, Climate Change and Natural Resources, Rohey John Manjang, over the controversial appointment of a soldier, Colonel Salif Kaur, as Director of Forestry. Mun ñang bala may dem si biir. Ban Salif Kaur la bu yàgg bi wala. foog naa bu yàgg bi la de parce que ñu ne Colonel Salif Kaur léegi soldier ñu tànn ko as Director of Forestry balaa ñoo dugg ci deep nga understand loolu coow li ànduñ ci gis nga si benn problème. xam nga lu fi nekk mooy there's a certain forest ku ko nekk foog mu nekk a serviceman waaye ndax ñun am nañ dat forêt because yeneen réew yi seen forest yi ñu ko day nekk dañ di am train serviceman. Okay. Kon may continue. All right. Now, the appointment announced on the 3rd of March has sparked widespread criticism with staff questioning the stability or the suitability of a military officer to lead a civil. Japonese soldier warta muna jité secteur bo line petition pour ñu yobbu decision wala against the dogal bi nga xamantene minister bi jël nako. Legi but the minister herself mom mu ngi won ci parliament de. The minister defended the appointment in the National Assembly on March 18, arguing it was based on merit and qualification. However, critics, including activist Madi Jabate, have labeled the decision as sad and outrageous, further intensifying populism. Wow. So, but Minister, I'm not even deputy. But still on the petition bodies, the disgruntled staff expressed profound concern regarding the appointment of Brown and expertise in forestry and natural resources conservation, which are critical of the effective leadership of this vital department. Comme ñom kuñ tànna amul xam-xam bi amul background bi te amul xëj na lim soxla ci wàllum experience holds a position of immense importance mooy dañ jàpp ne département boobu dafa am njëriñ lool nag ci doxalin yi structure boobu playing a fundamental role in national development and environment sustainability. Loolu développement réew mi tamit secteur bu am solo ñoom noonu lañ ko jàppee ba tax na jàpp nañ ne daal dogal bi ministre bi jël loolu mënuñ ci ànd the effective execution of this responsibility management. This is further underscored by the detailed job description for the Director of Forestry, which outlines specific requirements for the technical expertise and leadership in this specialized field. Therefore, they added, any appointment that disregards these critical appointments gives rise to substantial concern about the future of forest management in the Gambia. Because dañu wax ne ci ministre kuñ doon tànn bu fekkee amul xam-xam boobu experience ak lim require yenn yi nga xamante ne dañ ko teg as maybe benchmark bi nga xamante dañ ko mën a am balaa ñu ngay jiite secteur boobu boo ko amut mun naa sooxel secteur boobu ñoom niñ ko jàppee. The staff now ñoom nag léegi ñu ngi sàkku Public Service Commission to reconsider mu delluwaat gannaaw ci appointment bi nga xamante ne ministre bi def na ko ci directeur bi to choose from the pool of expertise they suggested. Am na ñi nga xam ne dañ leen yaakaar tànn leen ñu jàpp ne ñooñu bu ñu leen jëlee dañu mën a doxal mbir mi ci jeexalem ne appointing personnel with no expertise in forest management should be discouraged. Maintain the department's policy on the decentralized mode of operation and ensure the continuation of the participatory approaches and ensure merit-based transparent recruitment processes for leadership position in the department immediately, the staff added. So léegi dañu jàpp ne daal dañu war a discourage ki nga xamante ne xëy na sa xam-xam màccut ci any secteur surtout secteur mel ñu jiital la fa ak tamit fexe daal ñu fexe ba li war ci mbir mi ñu def ko ci doxalin. So ministre bi moom lan la waxoon li tax mu tànn ki nga xamante ne mooy colonel Sarr ci dogal bi bu mu nekkee ci bu demee ci National Assembly. Sorry, of course, Kaur. Okay. Is it Kaur wala Sarr? Well, anyway, waaw Kaur la. Waaw Kaur la Salif Kaur. Léegi mu ne the minister moom bu mu fa nekkee mu ne colonel Sarr he asked in response ci tontu bi ministre bi nee na the appointment is necessary to instill discipline in the management of the country's forest resources. So mu ne li tax mu jël colonel Kaur pour mu jiite mooy pour mu fexe xëy na doxali mu baax wala yar mu fexe mu nekk ci département boobu noonu yar discipline to instill fexe ba doxalin bi mu nekk luy tegu ci yoon dafa mel ni am na lu mu jortu de mu yokk ne mu ne the department
of the forest for the past years mu ne département bi ci at yu passé yëpp wala for the past 3 years ci ñetti at yu passé there has been under serious threat both for its security and sustenance ci ñetti at yu passé forestry bi nekk na am na jafe-jafe ci lu koy aar ak li koy maintain pour mu dox despite having experts within the department donte ne am nañ experts ci secteur bi loolu tamit moom dafa njortu ne ci ñetti at yi moom ay sooxe am na ci li koy maintain waaye tamit li koy aar moom ministre bi loolu la jàpp I have never received a single advice or personal or proposal on how we can cope these challenges confronting the country's forest mu ne musu see am benn advice wala benn proposal ñi ko wax ne ministre xëy na nii lañ ko war a doxalee gannaaw jafe-jafe yi am na you should all agree with me that the qualification alone is not enough mu ne danañ nangu ñu ànd ak moom ne qualification kese doyul you know what we desire is the competence mooy man-man bi nga qualify pare waaye nga mun and its department should and the willingness ba pare nga pare pour serve ministre bi loolu la mu ne qualification bi rek li jaay say kese kayit yi kese mu jàpp ne loolu doyut foog nga doon ku compétent nga mun ba pare waaye tamit nga pare pour jiite with all commitment ak nga serve pour nga willingness to serve loolu la jàpp ne however bu mu waxee loolu député bi moom jàpp ne mu ne moom dafa disappoint ci ministre bi nu mu ko waxee she is telling us that the ministry and its department should be shut down so daanaka saal foofu baat ak tontu la daal ci because ministre bi tamit dafa ñëwoon tontuwaat ko moom tamit mu wax dafa disappoint ci naam bi nu mu ko waxee ak yooyu waaye daal ci gàttal comme time bi dem na Modou Niang lii la ministre bi wax boo tamit dégg nga lettre bi bu pétition bi ni mu leen ci wax fu mu nekk nii dafa mel ni ñu ngi ci waaw ci gite ngaas daal moom foofu la yëf yi toll waaw jërëjëf am na solo bu baax réew mi nag bëri na secteur yu am ay experts te demut moom sax ministre yi ay experts ñu ngi fa waay terew mu ngi am ay sooxe kon bu dalee forestry bi xam naa ne loolu si dafa am na fu mu ko doonee ba dem na ñëw na mooy ne réew mi sax ñun léegi kuñ soxla du ay affaire experts ak yooyu noonu naka laati sax because lii problème ñooñu ñu ngi fi ministre yi boo dem ñu ngi fa ba lu dem ñun xam nga luñ pare ku bëgg a def te mun a def loolu la réew mi war a jël léegi ñu continuer ak loolu yeneen réew yu ma gis seen forest wax dëgg yàlla even in Sénégal gi ba Tambacounda rek ku fa nekk is colonel something gis naa ko fa ba nag seen forest yi ak Gambie du benn moo tax ma ne leen réew yu bëri seen forest yi mostly ay security man ñoo fa day nekk because ak àll bi dafa am ay rab dañ dee am sax yes da nga mën a tiire fetal ak fi seen gars yi moom parce que ñoom dañ fay dem region si ku ko dee jiite yëpp colonel la day nekk li si gën a bari ba pare plus seen njiit yi bu nekk ku leen élif ñoom ñëpp loolu day gis naa ko fële xaw ma ndax lu waa Gambie nangu na ko xaw ma nanguwul ko te googu ma ne xanaa war ñoo ñëw as government di indi lu nga xam ne méngoowut ak loi ba su nekkee ne yoon may na ko bu ko yoon mayee dañ war a ànd ak loolu noonu mu continue soo faa de dégguma ku ma ne dafa salfaañi yoon bi xanaa kay dafa wax ne li ki war a jiitee mbir mi criteria yiñ teg ci wàllu xam-xam bi ak ci wàllum expérience bi nga war am ci côté secteur boobu loolu lañ xëy na jàpp ne kii amut ko waaye tànne bi wala ni nga ko tànnee ne waaye léegi loi bi daf ko xat waxaguñ am nañu ko am te ñetti at indiwuñ dara waaw wax na loolu laa ne moo ne fu ne moom mu ne mu ngi si forest waaye mu ngi si place am bi sax si ministre yi xam naa ne dafa demoon Ghana xëy na bu mu ñëwee dafa jàngee lu bëri moo tax mu ñëw indiwaale loolu waaye dem na ñëw ne amul man tam suñu forestry fi gisuma seen bu benn performance nag bu am with all the expert forest bi gisuma benn luñ teg bu ñax yi woowee du ma leen dégg fenn ñeneen ne àll bi nañ ñu moytu nangam ne moytu naam fii la ñoo lakk daay gi àll bi yëpp dañ koo lakk gisuma fu ñu jóg taxaw di wax man dama dee tiit sax dégg nga ñoom ñu ngay xaar moto yi jógee Casamance indi këriñ ñi caaj oto yi toog si police station bu ne ñu teg fa nit mu nekkal fa boppam neen waxante dëgg nag man loolu laa fi gis de police station bu ne dafa am forest bu leen fa nekkal lu mu faa nee oto bu eb këriñ wala mata nga ñëw jox ko dara loolu fii sax forest ñun suñ mata yi bëri bu jógewoon Gambie konoon ñi football fii la ñoo amee yëpp àll bi yëpp noonu la moo mel amuñ tuuti leen am si forest management bi is not correct neen waxante dëgg gars yi fii la ñëw toog këriñ bu ñëw nga wàcc driver bi jox la nga def sa bu wàcc jotee nga dem ñibbi loolu mooy manage forest dafa su ma la déggee dafa mel ni ànd nga ak ministre bi nu mu ko waxee instill discipline ci nu mu ko ci secteur boobu dafa jàpp gisuma luñ tëral lu jaar yoon
gisuma ko de liñ fi teg lu nga xam ne dañ naan ñi ngi bëgg a séef suñu forêt bi séef suñu àll bi lan la. waaye ñu pétition bari nañ de waaw man dafa mel ni ñoom ànduñ ci lii parce que dafa mel ni am naa leen because lii problème bi xëy na dogal bu mu jël neexul waaye ñoom it liñ ñu war a defal xaaral ñi suñ forest bi waxal askan bi dañ war a dem si kaw gi wax ak gars yi Amadou jaaral Transgambie àll bi yëpp lakk nañ ko. te ministre bi di soona rab yi amatu fu ñu abu ko bii la fi gars yi am àll daanaka soo demee ñu abu ko sax leen toog. boo dégloo ministre bi dafa mel ni lu mel noonu la gis parce que def na ne loolu daf si bëri ma ne loolu sax moom mu ngi si ministre bi rek dama la wax lu leer laa lay waaye lii ci ministre bi la moo tax xam na ko ak yeneen boo duggee si feneen boor sax affaire yi sectorielles yi yëpp ñu ngi si làkk ak yeneen bu demoo national environment the same thing agency loolu NEA loolu yëpp si saytam la nekk there's a lot of problems but bii nag xaman na yoon may na ko mu indi keneen oo indiwul waaye comme que indi na ay experts te impact amul si mu indi ku mu fan ne war na mun a dogal ñi fekkee ne méngoo na ak yoon nañ ko bàyyi mu defal mu dem ak loolu waaye daal xam naa ne taxawaay bu forest waroon a am si réew mi fii xaw ma dañ amut forest xaw ma tur bi rek a fa nekk bu fekkee ne ñaambaay fii rek leen fa ne mooy forest Amadou yoon bi yëpp forest àll bi yëpp forêt la dañ ko war a safe but we are not safut because sensitise nit ñi jéem a teg ay daan si driver yi nga xam ne ñoo dee tox sànni seen cigarette yooyu noonu yow waxul si dara àll bi lakka nag yi di wër di matt ay bant yi amul xob amul nooy defu dara lu su ma waa ji doon wax nag yi noor yi yëpp soccu la ñoo def bu ko bant rek la ñoo yëy àll bi yëpp dinañ ko lakka kan moo leen di taxaw loolu is not part of the forest soo demee Sénégal gi loolu dañ ci dee son ay nit soldat bu jiitee département boobu dina régler problème yu mel noonu façon war na ko mun a régler bu ñu ko waxalee what is the problème bu ko deful ñu génnee ko indi keneen léegi already waaye nga am xam-xam bi ba pare toog réglé wuloo waaye already gise ngaas tàmbali na ñi mu war a liggéeyal neen gi de ànduñ ci dafa mel ni problème am na already foofu itam problème efinte bu ko yow fekkee ne xamuloo fi ngay dugg ak fi ngay génn bu ñu la war a dalaluñ la da ngay am problème du am risol bu baax exactly because lu bari dañ ko loolu mën lu a tax daanut gars yi ñi ko jiite woon 3 years li nga war a def defuloo ko te man maa la fa teg ma daan la ma ne lu tax defuloo lii tegal ak lii dafa am loi yi nga xamante ne tamit doo ko mun a ministre boo amee loi yi mun a doole bu la mun a mooy nga ceeñ nit ki am na doole boo war na la mun nga daan nit ki nga suspect ko na ko ne li ngeen nekk di def baaxul li fi na soo Amadou man daal su nekkee loi may na ko mu tànn ku ko neex xam na ku mu njort ne bu ñëwee dana def lu mu bëgg moom bu ko loi nangulee awma si problème waaye nag forest fii waru seet ni ko gars yi di wax yes waaye forest fii moo waxal dëgg ñun amuñ ku ñu taxawal suñu forêt na leer amuñ ko de te nag lu bëri li ñu foog ne mooy aar forêt du gor garab rek forêt bi dafa war a dund da nga ko war a séef da nga ko war a séef waaye ñun gannaaw ñun ay mat ak kër yi fee ñëw nga xam ne yooyu la ñoom fayee ko nit ñi bu jógee woon si Gambie fii amatuñ sa guy gu taxaw li si bëri fii la fii Casamance gii laa jógee boo fuladu boo génnee tuuti rek fuladu yaa ngi Casamance li si bëri foofu laa jógee ndax ñoom ñi ngee séef ñi lakk daane suñ garab yi di lakk kër yi fi amu ko bon loolu dëgg ñuy jëflante ak ñoom come on man affaire la de waaye daf loolu li nga war a def nag keneen indi fekkee ne méngoo na ak loi nen ànd ak moom yow yaa am xam-xam bi yaa ko jàng yaa ko mun ba pare yow amuloo benn impact dañoo indi ku ko bugg a def te mën koy def donte le amul si xam-xam bugg koo def te mën koo def foog nga ne lan moo mujj foofu leen toll léegi pour ñu jeexal lan nga foog ne mooy mujj am ci li ministre bi danañ ko mujj anyways mun naa dafay mujj su fekkee ne nag tam yoon may na ñu bañ doole mu dellu si gannaaw waaye nag su boobaa am na 100% right ne nag da ngeen am pour def luñ bugga defu leen ko ma génne la keneen ñëwaat su boobaa askan bi la ñoo dese parce que nag ñaxtu yi bëri na te ñoom man gisuma impact bu ñu am man personnellement man du ma gis yeneen réew yi di garder forêt man gisuma ko fi parce que man yàgg naa ñaxtu ne bu ñax mi commencé woo lool li neen dem si wax ak nit ñi jar na sax ñiy teg ñoom ñi ay nit ñi ne si yoon bi di wax ak driver bàyyi leen cigarette yi ngeen a sànni ak tux yi ak moto yi paan yi di lakk àll bi xam nga ñun ci ob bi lañ jógee waaw jamono dama doon wasee time dafa doon forest dañ doon ñëw woon dëkka yi waaw dañ doon wax ne am na yeneen space yi bu lakkee dëkka bi ñooy responsible dañ leen di charge so nit ñi dañoo jël that on up responsibility fexe ba ñu gis safara mu bañ a tàkk seen mu bañ a tàkk si area boobu loolu foog gi léegi nag fii bu nawet bi di jeex rek man su ma demee si area boobu dama dee tiit sax balaa nga àgg da nga fekk ci boor yi yëpp lakk na ba pare mala yi fu ñoo dundee mu nekk problème te loolu ku ko war a responsabilité kan la si forestry ñoom forest yi xam nañ ko de because they are talking about expertise and qualification léegi lu tax def loolu so ñoom xam nañ ne whatever lu ñoo wax ni ñoom ñu ko gën a xam téeméeri junne yaan waaye lu tax def so it's about xëj na ministre bi foofu lay waxee nag mu ne léegi am nga xam-xam boo ku paree def liggéey bi tamit
and instill discipline ci secteur bi loolu la soxla. parce que waaye nag moom itam ministre bi daal su fekkee lu mu def méngoowut ak yoon. na si génn léegi wax naa la ci lettre bi gis ma fenn fuñ quote ne. méngoowut ak violate any law. ñoom lu ñu méngoo rek mooy ne. mooy waaw exact ñoom loolu lañ bees. waaw su fekkee ne seen loi yi den na bu fekkee loi yi forest den na nag ku amul qualification bi doo ko def su boobaa jumte am na fa. waaw mais xanaa loolu la de. waaw su fekkee ne den na moom mooy tànn. am na te mu gis ne ñu am qualification defuñ li ñu war a def. waaw foofu de moom xëy na nag moom la ko gisee santé dana ko def parce que dafa ne indil kooku. ba pare exactly loolu la mu ne kenn propose ko dara kenn advice waxu ko ne ci ñetti at yi te gis na ne secteur bi mu ngi gën a am problème ci nu mu ko gisee moom ni mu ko waxee bat nag comme ni ko waxee ku xool tamit suñu àll yi nu ñoo lakkee. xam na ne problème moom fa lu bari. ni nga ko wax ni gars yi këriñ bi lañ nekk di contrôle ak yenn yu. mata yi ak yooyu loolu moom. du loolu kese waaye nañ préserve forestry yi. yow fii xëy sa xëy bu ñëw daane ak dimb yi yëpp amatul fi yooyu yëpp nelaw nga dañ gor nga ñëw fii di wax ay waxi ku daanu si saret anyway ñu jëm a seet fan la fekkee ne daal lu ñu leen def méngoo na ak yoon no problème bu méngoo ak yoon nag ab réew moom kenn du nekk di ko doxal di def lu yoon nangu non yes but sometime nag dina am ñu nga xam ne nii am na ñoo am xam-xam bi war a def waaye defuñ léegi nag soo amee xam-xam war a def defuloo moo ut ku nga xam ne su ma ko ne defal mu def ifin bu amul xam-xam bi mu ànd ak ñeneen ñi am xam-xam ñu gunge ko ñu dem gis-gis bu ministre bi am ba mu taxawee nii wax li mu waxee waaw bu fekkee ne président bi amoon na gis-gis wala taxawaay bii nii konoon lu bari dafa doon ceeñ lu bari dafa ceeñ parce que duñ la jox responsabilité tamit because of da nga am qualification kese konoon mu faxas sa ministre yi bari di waaw loolu nga nekk foofu rek indi seen da nga am requirements yi am nga experience nangam but results are not coming out loolu tamit nit ñi duñ gis dara loolu tamit amul benn njëriñ nañ waxante dëgg man waroon na Amadou si forage bi waroon ngaa dem ba mu yàgg nga si signboard dem nga xaw ma whatever qualification but you cannot bring out results ñun soxla wuñ façon leaders yooyu waroon ngaa am signboard si kaw yoon bi na drive bu advice drive na boo toxee bul ko sànni nga gis mandarga bi loolu yëpp pour save suñ forest but no Amadou forêt bi siy lakk ñax bi siy lakk Amadou genn wàll gaa ngi tooy si lay commencé lakk sa yaram dafay daw te àll dafa baax bu ko mala si boppam daf dee naatal réew àll bi naat mala yi ni nit ñi di war a dundee noonu la mala yi war a dundee nekk si seen óolala ñoom tam si biir àll bi ñun tam ñu ne si kër yi am si óolala am sax yu ñoo dem fekk leen fa jël leen ñëw xewloo ko ñun toppatoo wuñ loolu yëpp ñun forest bi ñu fi gi ñu ngi ko yàkkamtee jaay forest bi ñun jërëjëf forest yi nii yëpp kat lii yëpp ñu ngi yàkkamte def ko tati jaay ko lijjanti wuñ si dara nga ñëw fi li ñu ama ko bon si àll bi moom la sa toppatoo wuñ ko demuñ si dëkk koy di leen wax ne moytu leen daay moytu leen nangam suñ nag yi boo demee fu ne ñu ngi taxawaay bi da war nañ ko seetaat nañu dimbale waay ñu ngi wax ni nga ko waxee sa forestry ba noonu la yelloo ci other sectors ñu jiite daal nañ fexe ñi nga xam ne dañoo fexe du droxam bon jërëjëf Modou Niang ñu yeggali jotaay bi waaw jaajëfal waaw Amadou nag xam naa wax nañ si forest dama wax si mbéy mi tam waaw su ko defee rek jumtukaay mbéy dafa am solo te ñoom ñëpp dellu si àll bi su ko defee am nañ ay jumtukaay mbéy ay tracteur ay jumtukaay mbéy ay pawati la yoo xam ne ñu bëgg a bay soxna Sali Sow mu ngi ko amee ku bëgg a jokkoo moom rek nga jokkoo moom si nombre bi si 39 naka laa sax Amadou dimbale ma si waaw 369 72 79 369 79 25 jaxase nga affaire yi defal na 369 79 25 ñu bëgg a bay Sali Sow mu ngi bijjoloo am na ay tracteur boo ko koolee jumtukaay mbéy yëpp am na ko wala nga call 7925 ñu bëgg a bay Sali Sow mu ngi bijjoloo am na ay tracteur boo ko koolee jumtukaay mbéy yëpp am na ko wala nga call 759 1380 soo koolee nombre si rek mooy solution bi waaw loolu la grow what you eat and eat what you grow so boobu dañ ko war a dund te agriculture sax is the backbone te moom moo ñëw wàññil jafe-jafe yi réew yu bari ñu ngi cee prioritize waaw jaajëf yooyu daal moom thank you very much nomba yaa ngi noonu ku si bëgg a tracteur ak bayukaayam ak bagaasam yëpp dinañ ci gën a àgga fa rek wala nga kool ko si nomba yi ma la wax moom dinañ ci gën a waxtaan bu baax thank you very much gën a inform gars yi mbir mi ñu bàyyi ci xel gërëm leen sant leen bu baax di gërëm Modou Lamine Jobaate moom mu ngi soog a ñëw Mamadou Sirif Diallo mu ne Fall 2026 if you want our country anyway Modou Sirif thank you very much Pape Sadio ñu jërëjëf ñu ngi lay nuyu bu baax ak yéen ñu doon seetaan yëpp ñoom Mr Fayak Ibrahima Sabali and the rest of the
people Ibrahima Bah, Ibrahima Fati and Ousmane Diallo ñu ngi leen di gërëm yéen yëpp Alaaji Banta Sissoko Seni and Mod Lamine ñu ngi leen di gërëm daal yéen ñuy seetaan ak ñeneen ñi nga xamante ne nekkuñ ci comment section bi ak ci Facebook bi tamit ñu ngi leen di gërëm bu baax ñu ngi leen di jaajëfal ci ànd bi ak Eyeafrica TV waaye surtout jotaay bi di Good Morning Africa tey di leen amaloon ci édition bi waaye tamit ci week bi ñaanal leen weekend bu neex a ne yàlla may ñu fekkee waat fii dajewaat fii Monday inshallah ak jàmm di leen wax Ramadan Mubarak Juma Mubarak jërë ngeen jëfati